We thank our Gambian youth for giving us a taste of the culture of the smiling coast of Africa. I'd like to thank you so much. Your Excellencies, ladies and gentlemen, you'd recall that on the 3rd May 2023, the African Commission on Human and People's Rights had the pleasure to welcome you to its public 75th ordinary session, the opening of it. On the 13th of May, the Commission ended its public session and retreated into private session to deliberate on agenda items of a confidential nature. Today, the 23rd of May, 2023, the Commission convenes on this last day of a 21-day ordinary session to deliver the outcomes of this session in a final communique. I will now start the official proceedings. Your Excellency, Dauda Jallow, Attorney General and Minister of Justice of the Republic of the Gambia, Honorable Remi Ngoyi Lumbu, Chairperson of the African Commission on Human and People's Rights, Excellencies, Ministers of State Parties to the African Charter, Honorable Heads and Representatives of organs of the African Union, Honorable Vice Chairperson and Commissioners of the African Commission on Human and People's Rights, Excellencies, heads and representatives of diplomatic missions, distinguished delegates of state parties to the African Charter, representatives of national human rights institutions, representatives of international organizations, representatives of non-governmental organizations, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is my pleasure to welcome you to the closing ceremony of the 75th ordinary session of the African Commission on Human and People's Rights. As this ceremony is being held in a hybrid format, it is my pleasure also to welcome those who are joining us virtually. My name is Lindiwe Kumalo, the Acting Secretary to the African Commission on Human and People's Rights and Master of Ceremonies for this closing ceremony. To commence the ceremony, I kindly request Your Excellencies, distinguished participants and invited guests to assume a solemn posture for the African Union Anthem. Flesh of the sky.
You may be seated. Your Excellencies, ladies and gentlemen, the order of proceedings for the closing ceremony will be as follows. We will begin with the reading of the final communique by Honorable Commissioner Lita Musiimi-Ogana. This will be followed by the statement of the Honorable Remi Ngoyi-Lumbu, Chairperson of the African Commission on Human and People's Rights. And finally, the closing statement will be delivered by His Excellency Dauda Jallow, Attorney General and Minister of Justice of the Republic of the Gambia. The close ceremony will be followed immediately by a press conference here in this hall. Your Excellencies, ladies and gentlemen, I now wish to call upon Honorable Commissioner Lita Musiimi-Ogana to read the Commission's final communique. Your Excellency, the Foreign Minister of the Republic of the Gambia and the Attorney General, our chief guest, Your Excellency, the Chairperson of the African Commission for Human and People's Rights, Your Excellency, Honorable Commissioner, Vice Chair of the Commission, Honorable Commissioners, representatives from member states, Your Excellency, the Solicitor General, colleagues, ladies and gentlemen. I'm going to start reading the communique, which marks the end of our open session. And I read, final communique of the 75th Ordinary Session of the African Commission on Human and People's Rights, Banjul, the Gambia, 3 May to 23rd May 2023. In accordance with Article 64(2) of the African Charter on Human and People's Rights, read together with Rule 27 of the Rules of Procedure 2020, the African Commission on Human and People's Rights, the Commission held its 75th Ordinary Session in hybrid format from 3rd to 23rd May 2023 in Banjul, the Gambia. 2. The opening ceremony of the session was held on 3rd May 2023 at the Sir Dauda Kairaba Jawara International Conference Center and was presided over by His Excellency Dr. Mamadou Tangara, Minister of Foreign Affairs, International Cooperation, and Gambians abroad of the Republic of the Gambia, and Honorable Commissioner Remi Ngoyi-Lumbu, Chairperson of the Commission. 3. The Commission held its public and private session at the Sir Dauda Kairaba Jawara International Conference Center. 4. The substantive programs of the session were presided over by Honorable Commissioner Remi Ngoyi-Lumbu, Chairperson of the Commission, assisted by Honorable Commissioner Maya Sali Fadeo, the Vice Chairperson of the Commission. 5. The following members of the Commission participated in this session. 1. Honorable Commissioner Remi Ngoyi-Lumbu, Chairperson. 2. Honorable Commissioner Maya Sali Fadeo, Vice Chairperson. 3. Honorable Commissioner Solom Ayele Beso. 4. Honorable Commissioner Hatem Hessaim. 5. Honorable Commissioner Maria Teresa Manuela. 6. Honorable Commissioner Manford Zakaria Mwandenga. 7. Honorable Commissioner Marie-Louise Abomo. 8. Honorable Commissioner Janet Ramatuli Salejai. And 9. Honorable Commissioner Lita Musiimi-Ogana. 6.
Honorable Commissioners Ovina Geresha Topsisono and Idrissa So were unable to be present in person. However, they participated and attended virtually. 7. Key statements were delivered by 1, Ms. Anna Foster, Executive Director of the African Center for Democracy and Human Studies, on behalf of the Non-Governmental Organization Forum Steering Committee. 2, His Excellency Dr. Erasto Mugwandi, virtually, Chairperson of the Network of African National Human Rights Institutions, NARI, and Chairperson of the Zimbabwe National Human Rights Commission, on behalf of NANRI. 3, His Excellency Eamon Gilmore, who attended virtually, European Union Special Representative for Human Rights. 4, Mr. Marcel Akpovo, virtually, Regional Representative of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights to the African Union and the Regional Office for East Africa. 5, Honorable Lady Justice Imani D. Abud, virtually, the President of the African Court on Human and People's Rights. 6, Mr. Mehdi Ramon, Head of Subdivision of Human Rights in the Ministry of Foreign Affairs of Algeria, on behalf of state parties to the African Charter. 7, Honorable Commissioner Remy Ngoilumbu, Chairperson of the Commission. And 8, His Excellency Bankole Adaye, virtually, Commissioner for Political Affairs, Peace and Security, on behalf of His Excellency Mr. Musa Faki Mahamat, the Chairperson of the African Commission. And finally, His Excellency Dr. Mamadou Tangara, Minister of Foreign Affairs, International Cooperation, and Gambians abroad of the Republic of the Gambia. 8, Ms. Anna Foster, speaking on behalf of NGO Forum Steering Committee, extended appreciation to the Gambian government for its support and congratulated the Commission for its progress over the years. She indicated that NGO Forum held prior to the session involved participants from various African countries and adopted resolutions and recommendations on topics such as electoral violence, armed conflict, freedom of expression, human rights in business practice, and women's rights. The forum emphasized the importance of creating an enabling environment for business while respecting human rights and called for accountability of companies that negatively impact communities, workers, indigenous people, and vulnerable groups. The forum also highlighted the role of women in trade and emphasized the need to empower them. Various panels and special interest groups were organized to discuss critical issues related to human rights, democracy, peace, and security in Africa. On a positive note, she indicated that the NGO Forum noted improvement in gender parity legislation in Senegal, the abolition of the death penalty in Zambia, and the implementation of a quota system for women representation in Sierra Leone. However, she noted serious challenges persisted, such as human rights abuses in Sudan, violence against women, the impact of COVID-19, and constitutional changes of government, and the precarious situation of human rights defenders. 10. Additionally, Ms. Foster urged the African Commission to urge member state parties to adopt and implement the Maputo Protocol on Women's Rights, to recognize exodicide as a crime against humanity, and to ensure free, fair, and transparent elections in a peaceful environment, and finally, to establish an investigative and accountability mechanism to address alleged human rights violations and abuses in Sudan, and to provide a humanitarian corridor for citizens. 11. In a speech, Dr. Erasto Mugwandi, chairperson of NANRI,
acknowledged the achievements and progress made by African human rights institutions, but highlighted the challenges facing human rights in Africa, particularly potential civil war in Sudan. He called upon the African Union to take action to prevent the conflict and emphasize the role of NANRI in conflict prevention and resolution. Dr. Mugwadi commended the African Union theme of accelerating implementation of the African Continental Free Trade Area, ACHPR, and urged NANRI to advocate for the implementation of resolutions related to business and human rights and mainstreaming human rights in ACHPR implementation. He expressed concern about the increasing suppression of human rights defenders and use of tactics such as detention, internet shutdowns, and excessive force to restrict peaceful assembly. Finally, he reiterated NANRI's commitment to the common goal of human rights for all in Africa. 13. The EU Special Representative for Human Rights, His Excellency Eamon Gilmore, in a speech, commended the relentlessness of the Commission and its dedication in the promotion and protection of human rights. He highlighted the importance of human rights and cooperation between the European Union and the African Commission on Human and People's Rights. He emphasized the commitment to upholding human rights within the EU and worldwide, working together to ensure sustainable development for all countries. He expressed profound concern over the ongoing fighting in Sudan and called for an immediate cessation of hostilities to prevent humanitarian crisis. The EU-Africa relationship is seen as a strategic partnership covering various areas, including human rights, trade, investment, and climate change. He concluded reiterating EU commitment to cooperate and work together for a stronger future. 14. Mr. Michel Akpovo, regional representative of the Office of the UN Commission for Human Rights to the African Union and Regional Office for East Africa, highlighted the renewed collaboration between United Nations High Commission for Human Rights and African Union to address the challenges hindering the progress of human rights in Africa. He remarked the importance of the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights and called for renewed commitment to promoting and protecting human rights. He recognized the various human rights crises and challenges in Africa, emphasizing the integration of human rights into the African Continental Free Trade Area. He emphasized collaboration between the United Nations Special Procedures and the African Commission and expressed interest in the United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture and United Nations Voluntary Trust Fund on Contemporary Forms of Slavery. 15. In her statement, Honorable Lady Justice Imani D. Abud, President of the African Court, commended the Commission for its work in promoting and protecting human rights in Africa. She highlighted the importance of collaboration between the Commission and the African Court on Human and People's Rights to enhance the human rights situation on the continent. She called for member states to prioritize human rights in their policies and programs and urged compliance with decisions of human rights bodies. She concluded by expressing the Court's commitment to working with all stakeholders to enhance human rights protection and wish the Commission a successful session. 16. Mr. Meldy Ramon, head of the subdivision of human rights in the Ministry of Foreign Affairs of Algeria, representing the expression of state parties to the African Charter, expressed gratitude to the government and people of the Gambia for hosting the African Commission on Human and People's Rights session. He highlighted the progress made by the Commission in advancing human rights in Africa since its establishment, emphasizing the interconnection between human rights and development. He also addressed the challenge facing human rights in Africa,
such as socioeconomic consequences of the COVID-19 pandemic and the persisting legacies of colonization. He concluded by expressing support of Algeria as a member of the UN Human Rights Council and his commitment to using the mandate of the Human Rights Council to defend appropriate African common positions and to work in favor of the interests of the continent and African people. 17. Honorable Commissioner Remy Ngoy Lumbu, chairperson of the commission, highlighted the significance of the open session, which takes place amid discussions on reforms of the judicial and quasi-judicial bodies of the African Union, with the aim of strengthening institutions to enhance the quality of life for Africans. 18. The chairperson conveyed the Commission's concern and disappointment regarding the overall regression in human rights on the continent, called upon states to fulfill their human rights commitment by implementing appropriate legislative and policy measures that address the needs of their citizens. Additionally, the chairperson expressed worries about security situations in various countries, such as the Democratic Republic of Congo, Sudan, and Ethiopia. He strongly condemned human rights violations and urged an immediate cessation of hostilities, regional cooperation, and the re-establishment of unconditional peace throughout the continent. 19. Addressing the security situation in Nigeria, the chairperson expressed deep concern, particularly regarding intercommunal conflicts that have resulted in brutal violence and the loss of over 351 lives in the Benue state. Moreover, the Commission highlighted instances of repression and excessive use of force by law enforcement in Senegal and Kenya, as well as reprisals against human rights defenders and journalists in Cameroon, Eswatini, and Mauritania. Other areas of concern included the devastating cyclone in Malawi, forced evictions in Zambia, targeted violence against women and girls, and challenges related to youth unemployment, gender equality, torture, and internet access. 20. On a positive note, the chairperson commended the Republic of South Sudan for ratifying various human rights instruments and acknowledged the efforts for Niger and Republic of Congo in reducing statelessness. Furthermore, he congratulated Zambia for abolishing the death penalty. 21. The chairperson also recognized the significance of the African Continental Free Trade Area, ACHPR, and encouraged states to expedite their implementation in order to stimulate economic growth, alleviate poverty, and uphold human rights. Finally, the chairperson expressed gratitude to all stakeholders and emphasized the importance of constructive discussions and cooperation to strengthen the African human rights system for the benefit of its people. 22. His Excellency Ambassador Bankole Adeoye, Commissioner for Political Affairs, Peace and Security, spoke on behalf of His Excellency Mr. Musa Faki Mahamat, the chairperson of the African Union Commission. He acknowledged the Republic of the Gambia for hosting the session and commended the chairperson of the commission, ACHPR, and his team for organizing the event. Ambassador Adeoye emphasized the need for African Union to focus on preventive measures to address alarming security trends in Africa. He highlighted the importance of promoting a culture of respect for human rights and human dignity, as well as supporting member states in delivering on their social contracts to protect the rights and freedoms of African citizens. 23. Ambassador Adeoye called for early warning and response mechanisms within the African Union to prevent conflict and human rights violations. He mentioned ongoing reforms to integrate human rights indicators into the African Union Continental Early Warning System. He stressed the need for collaboration and synergy among AU organs
including the Banjul Commission, the African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child, and the African Court on Human and People's Rights to implement joint preventive measures and provide technical assistance to member states. 24. In his opening statement, delivered on behalf of President of the Republic of the Gambia, His Excellency President Adama Barrow, the Minister of Foreign Affairs, International Cooperation, and Gambians abroad for the Republic of the Gambia, His Excellency Mamadou Tangara heartily welcomed all participants in the Gambia and commended the Commission for its human rights engagements in creating a better Africa. 25. His Excellency Dr. Mamadou Tangara emphasized the need to strengthen intra-African trade and increase Africa's participation in global trade, as the current contribution to global trade is low, underscoring that the African ACHPR was seen as an opportunity to boost intra-African trade, create jobs, reduce poverty, and improve living standards. The structural reforms, legal institutions, infrastructure, high development, digitization, energy costs, and manufacturing capacities were highlighted as areas to be addressed. He underlined the commitment of the government of the Gambia to protect and promote human rights, particularly for women, and highlighted its efforts to investigate past human rights violations. Conflicts in Africa was addressed, emphasizing the need to silence the guns, condemn constitutional changes of government, and work towards a prosperous and peaceful continent. 26. Before finally declaring the 75th ordinary session open, His Excellency Dr. Mamadou Tangara concluded with a vision of an Africa that upholds constitutionalism, democracy, human rights, trade, and unity for the betterment of its people. 27. A total number of 682 participants attended the session, including 116 representatives of state delegates representing 30 states, 10 representatives of various AU organs, 15 international organizations, including 7 UN agencies, 6 diplomatic missions, 77 representatives of NRIs from 32 countries, 327 representatives of NGOs, 115 other observers, and 16 press and media organizations. 28. The representatives of the following 17 state parties made statements on the human rights situation in the respective countries: Algeria, Angola, Burkina Faso, Botswana, Cameroon, Cape Verde, Egypt, Eswatini, Eritrea, Ethiopia, Equatorial Guinea, Malawi, Mauritania, Sahrawi Arab Democratic Republic, South Africa, Togo, and Zimbabwe. 29. Representatives of 9 NRIs with affiliated status with the Commission made statements on the human rights situation in their respective countries. 30. 1 international organization with observer status at the Commission also made a statement. 31. About 33 NGOs with observer status at the Commission made statements on the human rights situations in Africa. 32. 4 state parties to the African Charter, namely Egypt, Eritrea, Cameroon, and Zimbabwe, exercised their right to reply. 33. With a view to strengthening the promotion and protection of human rights on the continent, several panel discussions on various themes were organized during the session. First panel was on increasing awareness of the guidelines on freedoms of association and assembly in Africa for effective implementation. Second panel was on awareness in support of the Treaty Against Trade of Instruments of Torture. Third panel was on 29th commemoration
of the 1994 genocide against the Tutsi in Rwanda. Fourth session panel was on African Union theme for the year 2023, Accelerating African Continental Free Trade Area Implementation. Fifth panel was on human rights situation in prisons. Sixth panel was on leveraging data for meaningful progress towards economic, social, and cultural rights. Seventh panel was on debate on the reform of the judicial and quasi-judicial organs of the African Union. Eighth panel was on protection of the socio-economic rights of refugees and migrants at the national level. Ninth panel was on the official launch of the guidelines on adhering to human and people's rights under the African Charter in the context of states of emergency or disaster. And finally, the last panel was on state reporting, sharing best practices. 34. The Commission launched the following documents. 1. Guidelines on adhering to human and people's rights under the African Charter in the context of states of emergency or disaster. Secondly, guidance note on state reporting. And thirdly, report on the production, trade, and use of tools of torture in Africa. 35. The Commission reported on the status of its relations and cooperation with national human rights and NGOs, as well as status of submission of activity reports by national human rights institutions and NGOs. 36. Pursuant to its resolution on the criteria for granting and maintaining observer status to NGOs working on human rights and people's rights in Africa, the Commission granted observer status to the following 8 NGOs. 1. Avocats Sans Frontières Canada, Quebec. 2. Coalition Ivoirienne de Défense des Droits de l'Homme. 3. Uganda Association of Women Lawyers, FIDA. 4. Tanzania Network of Legal Aid Providers. 5. Network of Ethiopian Women Association. 6. Youth and Society. 7. The Coalition of Organizations for the Defense of Children's Rights. And 8. Réseau des femmes leaders du poids de développement. 37. This brings the total of NGOs with observer status with the Commission to 552. 38. The Commission considered the periodic reports of the following state parties. 1. Combined 12, 13, 14, and 15 periodic report ranging 2015 to 2023 of the Republic of Senegal, submitted in accordance with Article 62 of the African Charter. And 2, the combined 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, and 7th, 2005 to 2019 periodic reports of the Republic of Zambia, submitted in accordance with Article 62 of the African Charter and Article 26(1) of the Maputo Protocol. 39. Members of the Commission presented their intersessional reports to highlight the activities undertaken in their capacities as commissioners, country rapporteurs, and special mechanism mandate holders. 40. The presentation of these reports generated reaction, contributions, and questions for state delegates, national human rights institutions, and representatives of civil society organizations. 41. During its private session, the Commission also considered and adopted following documents with comments and/or amendments. 1. Concluding observations of the periodic report of Mauritania. 2. African guiding principles on the human rights of all migrants. 3. Study on African response to the issue of migrants and protection of migrants in Africa. And fourthly, joint general comment on female genital mutilation. 42. The Commission considered the following reports. 1. Report of the chairperson on the intersessional oversight activities. 2. Report of the secretary to the Commission. And 3. Report of the status of follow-up actions and decisions of the 74th session. 43. The Commission considered 9 communications as follows. 1.
3 communications on admissibility, of which 1 was declared admissible and 2 were declared inadmissible. 2 communications on the merit. 3 communications on strikeout, and 1 communication on preliminary objections. 44. The Commission adopted 3 special mechanism resolutions as follows. 1, resolution on the appointment of an expert member of the Committee on the Protection of Rights of People living with HIV and AIDS and those at risk, vulnerable to and affected by HIV. 2, resolution on the appointment of expert members of the Working Group on Indigenous Populations, Communities, and Minorities in Africa. And finally, the resolution on the appointment of an expert of the Working Group on Economic, Social, and Cultural Rights in Africa. 45. The Commission adopted 3 country resolutions as follows. 1, resolution on the situation of human rights in Eswatini. 2, resolution on the human rights situation in the Republic of Sudan. And 3, resolution on the termination of the mandate of the Commission of Inquiry on the situation in the Tigray region of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. 46. The Commission adopted 5 thematic resolutions as follows. 1, resolution on conducting a study on integrating economic, social, and cultural rights in national development planning in Africa. 2, resolution on conducting a study on prisons and conditions of detention in Africa. 3, resolution on the inclusion of refugees, asylum seekers, internally displaced and stateless persons in national systems, services, and economic opportunities in Africa. 4, resolution on the need for a study on the situation of human rights defenders working on sexual and reproductive health rights issues. And finally, the resolution on the celebration of the Nelson Rolihlahla Mandela African Day in recognition of his efforts as a great human rights defender. 47. The Commission decided to hold a 76th ordinary session virtually from 19th July to 2nd August 2023. Details of the next ordinary session will be made available on the Commission's website in due course. 48. The Commission expresses its sincere gratitude to state parties, international organizations, national human rights, NGOs, and all stakeholders who participated in this ordinary session. 49. The Commission also expresses its deep gratitude to the government of the Republic of the Gambia for the facilities provided for the organization of the session. 50. The closing ceremony of the 75th ordinary session took place on 23rd May 2023. Here submitted. I thank you. Thank you, Honorable Commissioner Lita Mzimi Ogana, for delivering the final communique of the 75th Ordinary Session of the African Commission on Human and People's Rights. This is an important and official instrument through which the Commission delivers the outcome of the deliberations of its special mechanisms and procedures following each consecutive statutory meeting of the Commission. Thank you. It is my pleasure at this point to invite the chairperson of the African Commission on Human and People's Rights, Honorable Remi Ngoyi Lumbu, to deliver his statement. Excellences, Monsieur Daouda Diallo, procureur général et ministre de la Justice en République de Gambie, distingués délégués des États membres de l'Union africaine, distingués représentants
des organes de l'Union africaine, honorable Madame la vice-présidente de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, et honorable commissaire, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire accrédités auprès de la République de Gambie, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations intergouvernementales et internationales, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions nationales des droits de l'homme, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations non gouvernementales et autres organisations de la société civile, distingués invités, Mesdames et Messieurs, tout protocole dûment observé. Nous voici au terme de 21 jours de travaux intenses, clôturant la 75e session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, tenue ici à Banjul, en Gambie, du 3 au 23 mai 2023. Au nom de l'ensemble des honorables commissaires et en mon nom propre, je voudrais réitérer nos vifs remerciements à son Excellence Adama Barrow, président de la République de Gambie, et aux plus hautes autorités du pays pour l'appui multiforme ayant favorisé le bon déroulement de nos travaux. Nos remerciements vont également à l'endroit du peuple gambien pour l'accueil et l'hospitalité légendaire réservée aux participants à cette session. Distingués invités, chers participants, Mesdames et Messieurs, durant cette session, la Commission africaine a procédé avec toutes les parties prenantes à un examen de la situation des droits de l'homme sur le continent. Des développements positifs ont été relevés dans de nombreux pays, ainsi que certains défis dont les plus préoccupants sont notamment d'ordre sécuritaire, avec les conséquences qui s'y rattachent en termes de pertes en vies humaines, de destruction des biens et des infrastructures, ainsi que le niveau élevé de personnes déplacées et de réfugiés. L'autre défi mis en lumière concerne la question de la liberté d'expression, d'association et de réunion. Des interventions et échanges qui ont eu lieu ont donné l'opportunité de rappeler la situation très souvent inquiétante des atteintes répétées et graves à ces libertés. Une telle situation interpelle, étant donné qu'outre les atteintes à l'intégrité physique des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme, c'est le cadre législatif lui-même qui, très souvent, n'est pas propice à leur protection effective. À cet égard, nous réitérons la nécessité pour les États partis qui ne l'ont pas encore fait à adopter des lois sur la protection des défenseurs des droits de l'homme et des journalistes en s'inspirant des lois modèles de la Commission africaine sur la liberté d'expression et l'accès à l'information en Afrique et celle sur la protection des défenseurs des droits de l'homme. La Commission a formulé des recommandations sur certaines situations à travers le continent, notamment l'adoption des résolutions pays et thématiques qui ont été listées dans le communiqué final qui venait d'être lu tout à l'heure par l'honorable commissaire Lita Moussini au Ghana. L'organisation et l'animation des panels de discussion interactives ont permis de s'informer, échanger les expériences et bonnes pratiques et s'enrichir mutuellement sur des thématiques variées relatives aux droits de l'homme. La Commission a en outre procédé au lancement de divers documents, notamment les lignes directrices sur le respect des normes relatives aux droits de l'homme et des peuples en vertu de la Charte africaine en situation d'état d'urgence et de catastrophe. Elle recommande fortement à toutes les parties prenantes de s'en approprier et de les mettre en œuvre en vue de l'amélioration, de la promotion et de la protection des droits de l'homme sur le continent. Les assises de cette session ont également offert l'opportunité aux participants d'interagir avec les commissaires à l'occasion de la présentation de leur rapport d'activité durant l'intersession en leurs différentes qualités de commissaires et de détenteurs
de mécanismes spéciaux. Distingués invités, chers participants, mesdames et messieurs, au cours de cette session, les commissaires ont eu un dialogue public franc avec des États parties autour des rapports périodiques présentés par ceux-ci, conformément aux dispositions de l'article 62 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, de l'article 26 du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme relatif aux droits de la femme en Afrique, appelé protocole de Maputo, ainsi que de l'article 14 de la Convention de Kampala. À ce propos, je voudrais saluer les efforts de la République de Zambie et de la République du Sénégal, qui se sont acquittés de leurs obligations en vertu des dispositions ci-haut citées, en présentant leur rapport périodique au cours de cette session. Conformément à nos pratiques, nos conclusions et recommandations seront développées dans les observations finales qui seront transmises aux États parties concernés dans les meilleurs délais. Je saisis cette occasion pour inviter les États parties ayant des rapports en souffrance à bien vouloir rattraper les retards en soumettant leur rapport périodique à la Commission en vue de leur présentation et défense au cours des prochaines sessions. Distingués invités, chers participants, mesdames et messieurs, avant de clore mon propos, permettez-moi de rappeler à cette auguste assemblée le thème de l'année de l'Union africaine de 2023 qui est l'accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. La mise en œuvre effective de la ZLECAf interpelle plus et appelle plus de détermination et requiert un engagement plus renforcé de toutes les parties prenantes en vue d'une synergie, d'une cohérence et d'une collaboration multipartite accrue. Bien que les droits de l'homme n'aient pas été suffisamment pris en compte lors de la négociation et de la conclusion de l'accord sur la ZLECAf, une approche sur la mise en œuvre fondée sur les droits de l'homme est cruciale pour prévenir les risques en matière de droits de l'homme, implicite dans sa mise en œuvre en vue de veiller à ce qu'il aboutisse réellement à un développement inclusif et durable axé sur les personnes, ce que j'avais appelé une zone ZLECAf anthropocentrée, centrée sur l'homme. À cet effet, j'interpelle chaque État partie à jouer sa partition avec toute la volonté politique requise et à mettre en œuvre les recommandations de la résolution ACHPR 551 de 2023 sur une approche fondée sur les droits de l'homme pour la mise en œuvre et le suivi de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine afin de parvenir à une approche du dit accord fondé sur les droits de l'homme. Je voudrais à ce stade remercier les États parties qui ont répondu à notre invitation et pour leur participation active aux travaux de cette session. Cela dénote de l'engagement et de l'intérêt constant qu'ils ont pour la question de l'effectivité des droits de l'homme, mais également de leur soutien au travail que mène la Commission en vue de s'acquitter du mandat qui lui a été confié à l'article 45 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Distingués invités, chers participants, mesdames et messieurs, au nom de mes collègues commissaires, permettez-moi donc d'exprimer à nouveau notre gratitude au gouvernement gambien pour avoir accepté encore une fois d'abriter les travaux de cette session, surtout que nous les saisissons souvent dans des délais très courts, mais nous avons toujours été agréablement surpris de la capacité de leur réaction à nous accueillir, quand bien même il peut rester même 48 heures avant l'ouverture des sessions. Je voudrais également adresser mes remerciements à chacun d'entre vous, représentants des États parties, des organes de l'Union africaine, des organisations internationales intergouvernementales, des institutions nationales des droits de l'homme et de la société civile, non seulement pour avoir honoré l'invitation à participer à cette session, mais également pour vos précieuses réflexions et contributions de qualité aux différents points inscrits à l'ordre du jour en vue de l'identification des solutions idoines pour l'effectivité des droits de l'homme en Afrique.
qu'il me soit permis également de remercier particulièrement tous les panélistes pour les présentations et communications faites sur les divers thèmes, ainsi que toutes les personnes qui ont bien voulu accepter de jouer le rôle de modérateur des différents panels et événements organisés au cours de cette session. Ma gratitude va également aux interprètes, aux traducteurs et aux techniciens qui ont rendu possible la communication au cours de nos débats. Je remercie également la direction et le personnel du Centre international de conférences, Sir Kairaba Daouda Jawara, pour leur sollicitude et toutes les attentions dont nous avons été entourés depuis le début de nos travaux, et ce jusqu'à ce matin. Permettez-moi aussi d'exprimer ma gratitude profonde aux fonctionnaires de notre secrétariat qui, sous le leadership de Madame la secrétaire exécutive Lindiwe Kumalo, n'ont ménagé aucun effort pour le bon déroulement des travaux de cette session. La réussite de cette dernière est due en grande partie au travail abattu dans sa préparation et à l'exécution dont les différents membres du secrétariat ont fait montre au cours de cette session, tant pour la communication avec l'extérieur, sur les différents comptes dans les réseaux sociaux, tant pour ceux qui ne participaient pas en présentiel ici, grâce, n'est-ce pas, à l'appui de notre IT et des autres membres du staff qui ont accompagné ce travail. Je n'oublie pas tous les legal officers qui ont préparé les documents, tous les documents qui nous sont arrivés, qui ont préparé les communications, qui ont préparé les rapports des commissaires, qui ont mis en musique tout cela pour que cette session puisse encore être agréable et harmonieuse. Je vous suis infiniment agréé parce qu'au cours de ces 2 dernières sessions ordinaires, après le COVID-19, vous avez contribué à redémarrer le système africain de promotion et de protection des droits de l'homme qui avait connu 3 ans veilleuses. Maintenant, la machine est sur les rails. Nous osons espérer que lorsque nous nous retrouverons la fois prochaine, c'est avec le même élan que vous continuerez à servir l'Afrique, pas les commissaires parce que vous servez l'Afrique, vous continuerez à servir ce mère continent. Cette mère continent, vous continuerez à la servir avec beaucoup d'abnégation et d'amour, comme vous l'avez toujours fait, avec beaucoup de maestria. Je vous en suis infiniment gré. Enfin, en mon nom personnel, je voudrais remercier tous mes collègues commissaires, les 10 commissaires qui m'accompagnent et qui sont avec moi autour de ce mandat que j'ai exercé pour que nous puissions ensemble, avec le même engagement et la même détermination, continuer à assurer, malgré les vents contraires, parce qu'il y en a beaucoup, continuer à assurer la promotion et la protection des droits de l'homme sur ce continent, un travail pour lequel nous n'attendons aucune rémunération de qui que ce soit, si ce n'est la satisfaction de voir nos frères africains faire face au bien-être auquel ils ont droit, comme tous les êtres humains qui vivent et sur les autres continents. À Madame la vice-présidente, je dis sincèrement merci pour son soutien inlassable et pour la coprésidence des travaux de la session et la coordination des activités de la commission, ce qui avait été quelque chose que j'avais promis il y a 2 ans et que j'ai tenu à exécuter, je le pense bien, avec maestria jusqu'à la fin de cette session. Je termine mon propos en souhaitant à toutes et à tous un très bon voyage pour ceux qui vont partir dans leurs pays respectifs, moi compris, et bon retour, en tout cas, dans vos familles respectives. Je vous remercie pour votre attention. Thank you, Honorable Chairperson, for your statement, which provides a composite overview of the key challenges, advancements, and opportunities for further advancements on the course of human rights on the African continent.
and also for expressing due gratitude to the host government for its kind hospitality, as well as expressing gratitude to the various people who have attended, supported, and serviced this session in different capacities. Thank you, Chairperson. It is now my singular honor to invite His Excellency Dauda Jallow, Attorney General and Minister of Justice of the Republic of the Gambia, to deliver the closing statement of this session. The Honorable Chairperson of the African Commission on the Human and People's Rights, Honorable Commissioners, the Acting Executive Secretary, Madam Kumalo, the member states of the African Union, members of the Diplomatic and Consular Corps, representatives of human rights institutions here present, representative of NGOs, Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, all other protocols respectfully observed. On behalf of His Excellency, the President, the government, and the people of the Gambia, I would like to thank you all for gracing the 75th Ordinary Session of the African Commission on Human and People's Rights in the Gambia, the smiling coast of West Africa. I hope the days you have spent here have been nothing less than beautiful and amazing. Indeed, the 75th Ordinary Session has laid foundations for discussions to find a solid ground to ensure states' commitments to continuously promote, protect, and respect human rights and collectively contribute to the development of our beloved continent and towards the realization of the Agenda 2063, the Africa we want. I believe that some fruitful deliberations were made during the session over the past weeks, and that member states will pay greater attention to the issues raised with a view to affirming their commitment towards the promotion of human rights on the continent. It is without doubt that African Commission is dedicated towards ensuring that the rights of people are respected and protected, and wishes to see a continent free from massive rights violations and abuses. The Gambia is not an exception to member states that have the vision to see a continent that strives on its dreams of becoming greater through innovations, employment for its citizens, empowerment of women and children, as well as marginalized groups. We also have a vision to boosting our economy through trade, and we hope that we accelerate the acceleration of the African Continent Free Trade Agreement, ACHPR, is realized to lift the burden of our diminishing economies and increase the intra-African trade with the ultimate objective of alleviating poverty in the continent. Distinguished ladies, excellencies, and gentlemen, it must be reiterated that as member states, the protection of fundamental human rights of people in our individual countries is a catalyst to ensuring peace, justice, and accountability, good governance, and rule of law. Therefore, we must endeavor to firmly adopt laws and policies that will enforce our commitment to help our citizens and non-citizens to improve conditions of their lives and livelihoods. I take this opportunity to once again salute the courage and commitment demonstrated by human rights defenders on the continent, even at the expense of their lives sometimes. NGOs and CSOs working on human rights matters should not be deterred by targeted intimidations be it by state agents or private individuals or organizations. As a government that has experienced a brutal dictatorship and massive human rights violations,
Rest assured that we stand in solidarity with you. We commend the work of the NGO Forum organized under the banner of the African Center for Democracy and Human Rights Studies. Your scrutiny and calling on countries to account for rights violations and abuses has become an important thermometer to gauge the respect for human rights in Africa. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, it is imperative that we devote more energies and resources towards the building and strengthening of our core democratic institutions and organs of state to foster adherence to constitutional norms and values which must be the order of the day. I call upon the African Union and member states, as well as the Commission and all other organs of the African Union to stand firm in continuing to address heinous crimes and human rights violations in the continent. Indeed, we have come a long way to allow impunity to prevail any longer in our continent. In conclusion, it is my hope that the Commission will take rigorous actions to assist in settling the conflict in Sudan and other states facing conflicts. I fervently hope that as patriotic Africans, we will take the future of Africa in our own hands and strive for a united Africa that is peaceful, resilient, and true to its cause of ensuring the enjoyment of human rights of every person. Finally, on behalf of the government of the Gambia and its people, I wish to express our gratitude once again to the Commission for recognizing Gambia's valuable role in hosting the 75th Ordinary Session. I hope that the long-standing excellent relationship between the Commission and the Gambia as its host country remains strong and enduring. I wish all participants a safe journey to your respective destinations. On this note, it is my pleasure to declare the 75th Ordinary Session of the African Commission on Human and People's Rights closed. I thank you for your kind attention. Thank you, Minister, for the strong statement of commitment of the government of the Gambia to normative standards and principles of human rights, as well as the impressive steps made by the government of the Gambia in strengthening its own institutional arrangements to advance human rights in the country. Thank you, Your Excellency. Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, this brings us to the end of the closing ceremony of the Commission's 75th Ordinary Session. Thank you for honoring our invitation, and we look forward to having you join us again at the next public session. The final communique that has been delivered today orally at this hybrid ordinary session closing ceremony will be published on the website in due course. The dates of the Commission's next ordinary session will likewise be published on the website, and we hope that delegates present here today, physically and online, will again join us at our 76th ordinary session. Immediately after the close of these proceedings, there will be, as I had indicated earlier, a press conference, which will be hosted by the chairperson of the Commission. Delegates are welcome to attend the press conference, both those that are present here and those that are online. Tea and coffee will be served shortly after the proceedings, after the press conference. And for those that will stay longer than that to engage with members of the Commission, I'm informed that lunch will be offered, complimentary lunch will be offered by the facility. The caterers that have facilitated the session will offer lunch to all delegates at 1 p.m. and the ushers will see us to the various places. May I now invite us all to rise as we close to observe the African Union anthem.
Perhaps then we allow for 5-10 minutes for the press conference to convene. And those that wish to avail themselves of tea will be ushered by the young ladies at the door. Thank you very much.
S'il vous plaît. Yeah, s'il vous plaît, Étoile, dans l'intérêt du temps, ceux qui veulent bien prendre part à la conférence de presse, s'ils peuvent prendre place pour nous libérer. You must be a part of it. Everybody is a part of it. All commissioners are invited. It's not my conference of press, but the African Commission one. Can we? Some people. S'il vous plaît, nous voulons demander à ceux qui veulent bien prendre part à la conférence de presse de s'asseoir. Si les gens ne sont pas intéressés par la conférence de presse, ils peuvent bien aller prendre le tea break, mais de nous laisser le temps de faire cette petite conférence de presse de fin de session. Et aux journalistes qui sont présents dans la salle, s'ils peuvent s'avancer pour que nous puissions avoir cette conférence de presse. Notre temps n'est pas illimité. Nous avons des contraintes de temps et les interprètes ont également le droit de se stopper pour faire autre chose. Étoile. Étoile. Nobody's even connected, but Nous allons commencer cette conférence de presse parce que notre temps n'est pas illimité. Je vais demander aux journalistes, un ou deux qui sont présents dans la salle, de bien vouloir s'apprêter. Mesdames et messieurs, au nom de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, c'est avec plaisir que notre institution vous accueille à cette traditionnelle conférence de presse que nous organisons souvent à la fin de nos sessions ordinaires, une nouvelle occasion qui est donnée à la presse et à toutes les parties prenantes de poser quelques questions, de chercher quelques éclairages, pas simplement auprès du président de la commission, mais aussi auprès des membres de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, rapporteurs spéciaux et détenteurs de certains mécanismes, rapporteurs pays plutôt, et détenteurs de mandats spéciaux au niveau de la Commission. J'invite d'ailleurs tous mes collègues
qui sont ici à bien vouloir me rejoindre ici et à Étoile, s'il peut écrire dans le chat de la session, aux journalistes qui sont là, s'ils peuvent déjà écrire leurs questions dans tous les domaines possibles. Et pour ceux qui ne pourront pas le faire, ils pourront prendre la parole et poser des questions. Quels sont les journalistes qui sont présents dans la salle? Nous n'avons pas d'interprétation. Il n'y a pas d'interprétation. Hein? Do we have some journalists here? How many journalists are in the room here? Okay, please be concentrate yourself, please, because we don't have much time. I was asking this question because you were not seeing me, looking at me. This is why I was asking that question. Thank you very much. You present yourself. You present yourself and you ask a question that you want so that we can give you the answers if we have them. Thank you very much. You have the floor. Wait, they will bring the mic to you. Okay, you present yourself and you ask a question, please. Yes, thank you very much for giving me the floor. Like I said, my name is Sankule Janko. I work for West Africa Democracy Radio. It's based in Dakar. I'm the Gambia correspondent. I also work for Deutsche Welle, DW, as the Gambia correspondent. Sir, I would like you to kindly share with our audience the main takes of the communique after so many deliberations within this period in the capital Banjul here. You want to share? We want us to share with you what? The main takeaways of the communique, of the final communique. Okay. Yes. The only one question that you have is that one. Yes, for now. As we told you, our communique final will be published. Our communique final will be published very soon on our website. But if you want us to provide you the content of the text itself, we may give you one copy so that we can take inside all the elements that you require for your job, and so that you can use it while you will be presenting things to Deutsche Welle and other press organs in Dakar. Okay, we'll give you the text. I will ask to the secretariat to provide a text to you so that you can take inside some elements that you require. It's good for you? Thank you. And okay, if you have one or two questions, you can please proceed. All right. With regards to the conflict in Sudan, I'd like to know, during this session, what has been, some of the decisions you have taken insofar as human rights, issues are concerned for the people of Sudan. And also, I would like also to know whether the African Commission is engaging the Senegalese authorities, because recently there have been some, things that might lead to conflicts ahead of the 2024 presidential elections. Pendant que le rapporteur pays du Soudan se prépare, je crois que c'est le commissaire à thème, mais s'il n'est pas là, je demanderai à la vice-présidente, qui a également beaucoup d'informations sur le Soudan, de vous répondre. Sur le Sénégal, elle pourra également apporter des éléments de réponse parce qu'elle est rapporteur pays du Sénégal. Ce que je pourrais vous dire d'abord, c'est que le Sénégal a présenté son rapport d'activité au cours de cette session. Et ce rapport d'activité, on va attendre qu'ils mettent le casque. Voilà. French is which channel? You choose channel 2 for French. Okay. And for English is? No, 4 is French. 4 is French. But English,
two. Use two for English. I was saying that for Sudan, the country rapporteur at MSIM is somewhere here, but if it does not show up, the Vice President Maya Salih Fadel, who knows also many informations on what we are doing for Sudan, she will respond to you. On Senegal, she's also the country rapporteur. She'll give you some informations. But by my side, let me inform you that the government of Senegal, they have presented des reports. Ils ont soumis leur rapport sur la mise en œuvre on the implementation of the African Charter of Human and People's Rights during this session. And nous avons échangé avec eux sur beaucoup de questions d'intérêt commun en ce qui concerne la promotion et la protection des droits de l'homme au Sénégal. Il y a beaucoup d'éléments positifs depuis la présentation du Sénégal, la présentation de leur dernier rapport périodique. Il y a également des domaines de préoccupation, quelques sujets pour lesquels nous avions demandé des informations au ministre de la Justice, qui est garde des Sceaux, qui avait présenté ce rapport. Le ministre de la Justice a présenté des réponses tout à fait satisfaisantes. Nous avons pris bonne note de ces réponses. Maintenant, il reste à savoir s'il n'y a pas un décalage, s'il n'y a pas un trou entre ce qui est dit officiellement et ce qu'on peut constater sur le terrain. Mais là, c'est une question pour laquelle nous continuons à assurer le suivi. On est en contact avec ces autorités. Je vois déjà votre question. Vous vouliez poser la question sur les libertés de réunion et de manifestation au Sénégal. Je peux vous rassurer que nous avions eu les réponses du ministre de la Justice qu'au Sénégal, ce n'est pas un régime d'autorisation, ils utilisent un régime d'information. Quand bien même les autorités, les organisations de la société civile disent autre chose, mais la réponse officielle que nous avons reçue de la part du gouvernement du Sénégal, c'est que ils ne sont pas sous régime d'autorisation, mais sous régime d'information. Maintenant, il reste, pour toutes ces manifestations qui se passent au Sénégal, comment les forces de l'ordre vont se comporter et se comportent, comment elles se sont comportées hier, comment elles se comporteront aujourd'hui, ou comment elles se comporteront demain, parce que dans tous les pays d'Afrique, les droits à la liberté de réunion et de manifestation ne s'arrêtent jamais. Il y aura toujours des gens pour manifester. Ce que la Commission a toujours demandé, c'est que pendant les manifestations, l'usage de la force, et surtout de la force létale, soit une exception et pas un principe. Nous allons continuer à surveiller comment les choses se passent. Mais jusque-là, comme je vous ai dit, c'est le régime d'autorisation qui est applicable au Sénégal. Et pour nous, il n'y a pas de problème. Vous avez à ma droite le commissaire Atem. Vous avez posé la question du Soudan. Quelles sont les décisions qui ont été prises concernant le Soudan? Le commissaire Atem est là. Je lui donne la parole tout de suite. Ensuite, la commissaire Maya va apporter un complément d'information sur le Sénégal, sur les autres aspects, parce qu'elle est rapporteur pays du Sénégal. Si je vous ai parlé de la liberté d'association et des réunions, c'est uniquement parce que je suis rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de l'homme. J'ai en charge cette question des libertés d'association et des réunions. Commissaire Atem, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, s'agissant du Soudan, en ma qualité de rapporteur pays pour le Soudan, nous avons suivi la situation au Soudan, non pas depuis les événements qui se sont produits à partir du 15 avril 2023, mais nous suivons la situation depuis le changement de régime et depuis les événements de 2019. Ensuite, nous avons encouragé donc, la transition démocratique qui a commencé dans ce pays-là, mais vous savez donc toutes les évolutions qu'il y a eu, le gouvernement Hamdouk et ensuite les événements qui ont suivi, la prise de pouvoir par l'armée.
Mais alors à chaque fois, nous avons donc publié des communiqués de presse, nous avons fait des appels au gouvernement. Et depuis donc les événements les plus graves, donc ça fait plus d'un mois maintenant, dernièrement, nous avons publié donc un communiqué appelant à la cessation des hostilités, de la violence et la protection des civils et le rétablissement des droits. Ce communiqué a été publié par moi-même et par mon collègue, donc le commissaire Derso, en sa qualité donc, de point focal pour les conflits. Et actuellement, notre commission a été donc associée, elle a été impliquée par le Conseil des droits de l'homme, donc pour suivre avec la communauté internationale, avec le Haut Conseil des droits de l'homme et les autres institutions régionales ces événements. Donc, je pense que nous aurons des réunions en juin, donc avec le Conseil des droits de l'homme pour agir de concert avec la communauté internationale. Mais malheureusement, malgré tous les efforts de la communauté internationale, et vous avez suivi donc l'engagement de Jeddah, mais jusqu'à ce matin, je suivais l'évolution de la situation sur le terrain. Les hostilités n'ont pas cessé entre les deux parties et nous espérons qu'avec la conjonction de toutes les forces internationales, toutes les pressions, arriver à une cessation des hostilités. Nous, ce qui nous intéresse en tant que Commission africaine des droits de l'homme, c'est la préservation d'abord de la vie des civils, du rétablissement des droits. Alors, on a constaté que, par exemple, le droit et la santé est fortement compromis au Soudan. Les forces s'attaquent aux hôpitaux. Une grande partie des hôpitaux de Khartoum et d'autres villes ne sont plus en fonction. Il faut que les aides également arrivent aux populations parce que les populations sont privées de leur droit à l'alimentation. Et hier, nous allons demander que les banques et les services bancaires soient rétablis pour les populations qui n'arrivent même plus à percevoir leur salaire ou leur argent pour pouvoir se sustenter. Voilà donc ce que nous faisons et soyez assurés que la Commission et les commissaires responsables de toutes ces questions-là sont en veille et suivent au jour le jour la situation. Voilà ce que je peux dire sur le Soudan. Merci, commissaire Atem. Je passe la parole à la commissaire Maya Salih Fadel pour ce qui concerne le Sénégal. Merci, Monsieur le Président. En ce qui concerne Merci. En ce qui concerne le Sénégal, puisque je suis en charge de ce pays, je vais rappeler les grandes lignes, notamment du rapport, mais également les réponses qui ont été apportées par les différents mécanismes. Tout d'abord, il s'agissait d'un rapport cumulé. Le dernier rapport présenté par le Sénégal date de 2015, parce que j'étais également à l'époque en charge de ce pays. Et pour ce rapport présenté par la délégation sénégalaise, plusieurs aspects ont été abordés, des aspects qui renvoient justement aux 10 mécanismes, pratiquement aux 11 mécanismes de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Alors, je dirais que les questions phares en ce qui concerne la République du Sénégal, ça a été tout d'abord la situation politique actuelle au Sénégal, puisque vous savez très bien, le président l'a rappelé, le Sénégal est à la veille, je dirais, hein, d'élections présidentielles prévues pour, je pense, février 2024. Il y a effectivement une dynamique politique à l'heure actuelle au Sénégal qui montre effectivement qu'il y a quand même une liberté d'expression, une liberté d'opinion qui est quand même importante au Sénégal. Je rappellerai quand même que le Sénégal est un modèle dans la sous-région de démocratie et de stabilité. En ce qui concerne la liberté de manifestation de réunion, le président a répondu. Les questions qui ont été posées à la République du Sénégal concernaient surtout la privation de liberté de certains opposants, notamment le fait également qu'au moment où il y a eu certaines manifestations, qui se sont donc succédées depuis le mois de mars pratiquement, avec surtout la personne de M. Sonko, qui a fait l'objet d'une privation de liberté pendant un certain moment. Toutes ces manifestations qui, normalement, sont soumises à une autorisation,
Malheureusement, ces autorisations n'arrivaient pas à temps. Seule la dernière, d'ailleurs, après la présentation de notre rapport, je crois que 2 jours après, il y a eu une manifestation et l'autorisation est arrivée 2 heures avant le début de la manifestation. Donc, je crois qu'il y a eu quand même une écoute des autorités sénégalaises après la présentation de leur rapport et lorsque nous les avons interpellés sur cette liberté de réunion, de manifestation. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails de cette dynamique politique à l'heure actuelle au Sénégal. Ce n'est pas du ressort de la Commission de s'ingérer dans les affaires internes de l'État, mais parmi les préoccupations que nous avons présentées, il n'y a pas de... Oui, que nous avons présentées, c'était surtout d'assurer le respect de la liberté de manifestation, de réunion, d'expression, et également d'opinion, éviter également que lors des manifestations, il y ait ce qu'on appelle un usage. On peut encadrer les manifestations, mais éviter d'aller vers, je dirais, l'escalade hein, par rapport aux forces de police qui risquent d'utiliser des forces létales, par exemple, contre des populations qui manifestent pacifiquement. Donc, nous avons été très, très clairs sur ce point. Alors, un autre sujet important concernant le Sénégal, ça a été également, je pense que ça a été fait par le commissaire Mendenga, notamment l'inclusion beaucoup plus, notamment des droits économiques et sociaux, notamment le droit à l'éducation, le droit à la santé. Des efforts ont été fournis par le Sénégal, mais il reste encore beaucoup à faire à l'endroit des populations. Une autre question qui était importante pour le Sénégal et que j'avais déjà couvert dans les années 2015, c'était la question des enfants talibés, les enfants de la rue, donc qui se prêtent à la mendicité. Il y a eu un projet de réforme des écoles coraniques, ce qu'on appelle les dahara, mais ce projet reste encore très lent dans sa mise en œuvre. On a proposé ce qu'on appelait des écoles pilotes en tant que telles, et j'avais à l'époque visité une de ces écoles qui se disait être école moderne, mais il se trouve que des efforts sont faits, mais nous poussons encore l'État sénégalais à interdire carrément cette mendicité des enfants dans la rue. Autre élément important en ce qui concerne le Sénégal, c'est également la question de l'apatridie. L'apatridie, un phénomène qui est très important dans l'Afrique de l'Ouest, mais des efforts ont été réalisés puisqu'on a maintenant des points focaux apatridie. Le Sénégal a mené une campagne justement de lutte contre l'apatridie avec l'enregistrement des naissances et nous espérons que cette opération continuera avec surtout la délivrance des documents d'identité. D'autres problèmes qui concernent peut-être beaucoup moins les réfugiés, mais j'avais posé la question parce qu'il y a également des personnes réfugiées de long terme au Sénégal qui mériteraient peut-être de trouver une solution durable, telle que l'intégration. Ça, c'est une question qui est à discuter avec les autorités. Sur d'autres questions également importantes, les autres commissaires sont là peut-être pour pouvoir en discuter. La prise en charge notamment des groupes vulnérables, les personnes âgées, les personnes handicapées, revisiter également des législations, mettre en place des structures d'accueil pour ces groupes vulnérables. En ce qui concerne la femme également, il y a eu des avancées, mais la commissaire Janet également est là pour dire si effectivement il reste encore beaucoup je dirais, de points à prendre en charge en ce qui concerne les femmes, comme dans tous les pays d'Afrique. Alors, pour faire court, je dirais que le Sénégal reste quand même bien classé hein, en matière de promotion des droits de l'homme. En matière de prévention, il y a de nouvelles législations, il y a de nouveaux cadres stratégiques, des plans nationaux qui méritent d'être mis en œuvre. Il y a des obstacles à la mise en œuvre de ces stratégies nationales, mais nous gardons espoir que le Sénégal puisse faire des avancées notables en matière de droits de l'homme. Alors, nous n'avons pas eu toutes les réponses du gouvernement du Sénégal, de manière à pouvoir avancer dans la rédaction des observations finales du rapport, et nous leur avons donné un délai du 1er juin pour recueillir leurs réponses à toutes les questions qui ont été posées par les mécanismes spéciaux. Voilà ce que je voulais dire pour le Sénégal. Merci. Je signale qu'il n'y a pas de questions en ligne. Et comme il n'y a plus de journalistes ici, ce que je vais faire, je vais donner à tous mes collègues 2-3 minutes. Ils disent dans leur domaine respectif, donc la commissaire Sananja, le commissaire Mandenga, la commissaire Marie-Louise Abomo et la commissaire Lita, les autres ayant déjà parlé, 2-3 minutes pour qu'ils disent un petit mot, comme les questions sont arrivées sur le Sénégal et sur le Soudan.
dans leurs mécanismes respectifs 2 ou 3 éléments clés phares qui seront relayés par Deutsche Welle sur leurs mécanismes par rapport à ces 2 pays. Je commence par la commissaire Salanjay. Thank you very much, Chair. On the issue of Senegal, as the Special Rapporteur on the Rights of Women in Africa, early on in the year, myself and Commissioner Maya, was it this year or last year? We had issued a letter of commendation to the member state regarding strides and development they're making in the area of women's rights, especially in terms of women's representation and the National Assembly. So this is something that we recognize. But that notwithstanding, we noticed that when the Senegal presented their state report to the Commission, they didn't comply with the guidelines for state reporting on the Maputo Protocol. And this was something that was highlighted, that they need to specifically report under the Maputo Protocol because it's important, it's a requirement under the law, because the guidelines we have require that they don't only report under the charter, but there should be a second part of the report that expressly deals with that. So this is a matter that we took up with them when they presented to the report. You've raised a very pertinent issue regarding the current situation in Senegal. It's a situation that will be under surveillance by the Commission. I'm sure, as you are aware, when situations like that arise, the victims will be the vulnerable, that is women and children. And as a special rapporteur on the rights of women, I will be on the watch out to ensure that women's rights are respected throughout. But this is the only bit I will have to say with regard to the situation of Senegal. And but then, of course, we recommend and recognize them for all the good work they're doing in the area of women's rights, but at the same time to watching out to ensure that there are no violations as we go along. Mm-hmm. Merci beaucoup, commissaire Janet. Commissaire Medford Mwandenga pour les droits économiques, sociaux et culturels en ce qui concerne le Sénégal et le Soudan. Thank you, Chair. On our part, as a working group dealing with economic and social and cultural rights, like the Vice Chair has pointed out, we raised issues concerning education, and we are also interested in the issues that relate to the right to health. And we were concerned about the fact that quite a number of people do not seem to be entitled to the health facilities which they are supposed to enjoy. And we were trying to encourage Senegal to beef up their budget in terms of health. And we also dealt with issues to do with housing. And we noted the fact that there are quite a number of people that are not properly housed. But overall, we noted the fact that Senegal has made tremendous inroads in trying to beef up economic, social, and cultural rights, for which I think Senegal deserves some very good commendation. Thank you, Chair. Merci, commissaire Mwandenga. Commissaire Marie-Louise Abomo. Merci de me passer la parole, Monsieur le Président. En ma qualité de présidente du groupe de travail sur les droits des personnes âgées et des personnes handicapées, je relèverai que la République du Sénégal, comme la plupart des pays africains, a pris des dispositions pour la protection des droits de ces deux groupes vulnérables. Il y a des politiques, il y a des lois, mais ce que la Commission attend, c'est que le Sénégal ratifie les deux protocoles. Et s'agissant du protocole sur les droits des personnes âgées, il reste 4 ratifications pour que ce protocole puisse entrer en vigueur. Et en ce qui concerne le protocole sur les droits des personnes handicapées, il reste 7 ratifications. Merci. Merci, commissaire Marie-Louise. Enfin, je vais donner la parole à la commissaire Lita. Thank you very much, Honorable President, for the floor. With regard to Senegal, we noted from the reports that it was very silent on indigenous people.
and minorities in the country. And so some of the questions that we highlighted were to do with Senegal's recognition of indigenous people and trying to find out where these people are and if they do have access to services like everyone else. With regard to people living with HIV and AIDS, this mandate also works on the protection of this category of people. We raised questions. The report did not have statistics, and we wanted, this HIV and AIDS is a fairly developed idea, and people, organizations, countries have been on the ground delivering services to people. And so we wanted to see more statistics on how the country had responded to the services they're providing statistically, not just generally. I thank you. Merci beaucoup, commissaire d'État. En ligne, il y a le commissaire Idriss Asso. We have someone online. He will speak also. Commissaire Idriss, si vous êtes en ligne, avez-vous quelque chose à dire? Sans doute pas sur le Sénégal, mais sur peine de mort, exécution extrajudiciaire et sommaire pour ce qui concerne le Soudan. Si vous avez un mot à dire pour les journalistes, et puis on va terminer. Commissaire Idrissa? Pendant qu'Idrissa se prépare, la commissaire Janet voulait ajouter quelque chose sur le Soudan, sur les femmes. You want to say something? I think my understanding was that we were just supposed to say something about Senegal. The interpretation was not coming. The gadget had the problem. I think with regard to Sudan, the challenge we are having as a mechanism of women's rights is that they haven't ratified the Maputo Protocol, which provides the Bill of Rights for women within the continent, one of the most progressive instruments in the continent. So we're calling on Sudan for the ratification of the Maputo Protocol. They've signed, but they haven't ratified. But I think it's important that they ratify so that at least the women of Sudan will enjoy the benefits of the Maputo Protocol. And we all know that Sudan, like so many countries in Africa, provides a socio-cultural context that makes it very difficult for the recognition of women's rights. So the ratification of Maputo Protocol and enactment of legislation in that respect will actually go a long way to elevate the human rights of women within that member state. Thank you. Merci. Et pour terminer vraiment, la vice-présidente voulait un dernier petit message sur les IDP, en ce qui concerne le Soudan, rapidement. Oui. Merci beaucoup, merci beaucoup. Juste quelques éléments d'information concernant le problème des déplacés forcés au Soudan dans le cadre d'un conflit. Les chiffres sont très importants, ils augmentent tous les jours. Jusqu'à hier, nous étions à peu près à 1 million de déplacés forcés qui se subdivisent entre 850 000 à peu près déplacés internes, 200 et quelques également réfugiés dans les pays voisins. Et à ce titre, on voudrait quand même remercier les pays voisins qui ont accueilli ces réfugiés sur la base justement de la Convention de l'OEA de 69 et du principe de solidarité. Ce sont notamment l'Éthiopie, nous avons le Soudan du Sud, nous avons également l'Égypte qui a accueilli, le Tchad qui a accueilli des réfugiés, entre autres. Et je voudrais également évoquer le fait que ces déplacements forcés sont dus au conflit. Et il se trouve que les agences humanitaires ont été parfois interdites, notamment, de faire circuler l'assistance humanitaire dans des couloirs sécurisés. Il se trouve que la résolution qui a été adoptée hier par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples fait allusion tout d'abord au nombre de déplacés forcés, qu'il s'agisse de réfugiés, demandeurs d'asile et déplacés internes. Alors, un point important, c'est que le Soudan n'a pas ratifié la Convention
sur l'assistance et la protection des personnes déplacées en Afrique, convention de Kampala. Et à ce titre, les populations qui sont déplacées internes risquent de ne pas être protégées par l'État lui-même, sauf si le Soudan applique à l'heure actuelle ce qu'on appelle les principes directeurs des Nations Unies. Je sais très bien que dans un conflit, l'État ne pense pas à appliquer ces principes directeurs, donc beaucoup de déplacés internes sont livrés à eux-mêmes, l'aide humanitaire n'arrive pas. On a adopté notamment la fameuse déclaration d'engagement de Jeddah au mois de mai 2023, déclaration notamment qui impose l'obligation notamment de protéger les civils, de protéger les biens, d'ouvrir les couloirs humanitaires et permettre également aux humanitaires d'accéder aux populations civiles. Donc voilà ce que je voulais ajouter en ce qui concerne la situation au Soudan. Merci. Ainsi prend fin la conférence de presse qui était prévue pour cette 75e session ordinaire. L'ensemble des commissaires et moi-même vous remercions. Nous osons que nous allons nous retrouver à notre 77e session, si tout va bien, qui aura lieu en Tanzanie. Merci, à la prochaine. Au revoir.